Hi, good evening. In this video, we will show that the dual space of LP for 1 less than P less than infinity is LQ, where 1 by P plus 1 by Q is equal to 1. These are numbers P and Q are said to be conjugate of each other. Q is the conjugate of P and P is the conjugate of Q, where 1 less than P less than infinity. 1 less than P comma Q less than infinity, satisfying this condition 1 by P plus 1 by Q is equal to 1 are called conjugates. So P and Q can be any positive real number greater than 1. We have already considered the case when P equal to 1 and showed that the dual space of L1 is L infinity. എന്താണ് ശരിക്കും LP? LP is the collection of all sequences X. It's a collection of all sequences X, alpha 1, alpha 2, alpha 3, etc. of numbers such that this sum sigma modulus alpha I raised to P converges. And also we have LP is a normed space with norm defined by norm of X is equal to sigma I from 1 to infinity modulus alpha I raised to P, the all raised to 1 by P. This is the norm in the LP space. Similarly, the norm in LQ space. Similarly, the convergence nature in LQ. അവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് കൺവെർജന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, എക്സെട്ര LQ-ലെ സീക്വൻസ് ആകണമെങ്കിൽ സിഗ്മ I from 1 to infinity modulus alpha I raised to Q should converge, and the norm in LQ space is sigma I from 1 to infinity modulus alpha I raised to Q all raised to 1 by Q. നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? We want to show that the dual space of LP is LQ. So what is the dual space of LP? Dual space of LP is a collection of all bounded linear operators or linear functionals from LP to the concerned field. So this is B LP capital F, where capital F is R or C. And we want to show that B LP F is isomorphic to LQ. നമ്മൾ നേരത്തെ Rന്റെ ഡ്യുവൽ സ്പേസ് Rn ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത കേസിലും L1ന്റെ ഡ്യുവൽ സ്പേസ് L ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത കേസിലും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. We want to show that corresponding to every member in B LPF, the dual space, there is a corresponding member in LQ such that that correspondence is an isomorphism. This is the principle. Okay, we do this like this. We know that E1, E2, E3, etc. is a shorter basis where EI is the sequence 0, 0, 0, etc. 1 in the ith position, and 0s elsewhere. This EI, E1, E2, E3, etc. forms a shorter basis for LP that we have already showed. Therefore, any X is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3, etc. belonging to LP can be written in this unique way as X is equal to alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus etc. Or this is sigma I from 1 to infinity alpha I EI. Now let us consider an F belongs to, let F belongs to the dual space B LP F. Then by linearity of F, as we had seen in several cases, F of X can be written as alpha 1 F of E1 plus alpha 2 F of E2 plus etc. So this is sigma I from 1 to infinity alpha I F of EI. We call let F of EI is equal to VI, I equal to 1, 2, 3, etc. Therefore, V is equal to V1, V2, V3, etc.
is a sequence of numbers. Is a sequence of numbers because f is a function from LP to the concerned field capital F. So all these V1, V2, etc. are all members of capital F. V1 is the F image of the shorter basis element E1. V2 is the F image of the shorter basis element E2, etc. E1, E2 എല്ലാം LP members ആണ്. F is a function from LP to capital F. So f of E1 is a scalar, f of E2 is a scalar, etc. So this is a sequence of scalars. We will show that this sequence belongs to LQ. അത് നമ്മൾ ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്യും. സാധാരണയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കേസുകളിലൊക്കെ ഈ V നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടിയ F image of the shorter basis is clearly a member of Rn ആയിരുന്നു കേസെങ്കിൽ Rn, അതല്ല L infinity ആയിരുന്നെങ്കിൽ L infinity ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. Here we are not sure whether this V belongs to LQ. That we will do in another way. So we got this V is V1, V2, V3, etc. where Vi is equal to f of Ei. Now we define another sequence. Define another sequence U, so that its terms are f of modulus of f of E1 raised to q by f of E1, modulus of f of E2, second term is modulus f of E2 raised to q by f of E2, etc. The nth term is f of En raised to q, modulus of f of En raised to q by f of En, and n plus 1th term onwards are zeros. See, for any n, അതായത് ഈ പ്രൂഫ് എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ 10 ടേം n 10 ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് 10 ടേംസ് ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് യു ഫോം ചെയ്യുന്നു. വേറൊരാൾ n 20 ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് E20 വരെ ഉള്ള ടേംസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എനി n you form a sequence U. So this, what is this U? U is equal to sequence modulus of V1 raised to q by modulus of V1, modulus of V2 raised to q by V2. ഇവിടെ modulus ഇല്ല, V1 മാത്രം. Modulus of V2 raised to q by V2, modulus of V3 raised to q by V3, etc. Modulus of Vn raised to q by Vn 0, etc. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരാം. എങ്ങാനും ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിനകത്ത് V1, V2, etc. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു ടേമില് ഈ Vi 0 ആയി പോയാലോ, വേർ അത്തരം ടേമിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് Vi raised to q by Vi equal to 0 if Vi equal to 0 അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ Vi 0 ആവുന്ന കേസിൽ ആ ടേം 0 ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. 0 അല്ലാത്ത കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും. So this is, now this U is a sequence of scalars because Vi കളെല്ലാം scalars ആണ്, Q ഒരു real number ആണ്. So this is again a scalar. Now this scalar, this sequence contain only n terms. Therefore ഈ ടേമുകളുടെ മോഡുലസിന്റെ pth പവർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ that is finite. ഇതിനകത്ത് n ടേംസേ ഉള്ളൂ. ഈ n ടേമിൽ ഓരോ ടേമിന്റെയും മോഡുലസ് എടുത്ത് അതിന്റെ pth പവർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും that is finite because we have only finite number of elements. LP-യിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിലെ ടേംസിന്റെ മോഡുലസിന്റെ pth പവറിന്റെ സം കൺവേർജ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ n ടേംസേ ഉള്ളൂ യുവിൽ, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മോഡുലസിന്റെ pth പവറിന്റെ സം ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ആ ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ സീക്വൻസിന്റെ സം. ഈ സീക്വൻസ് അല്ല, സിഗ്മ I from 1 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് ഈച്ച് ടേം റൈസ് ടു p എന്ന് പറയുന്ന സമ്മിന്റെ ലിമിറ്റ്. Therefore U, the sequence belongs to LP. The sequence U belongs to LP. Now what is U? U നെ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം. U is equal to
modulus of v1 raised to q by v1, modulus of v2 raised to q by v2, etc. modulus of vn raised to q by vn, 0, 0, etc. This is a member of LP. ഈ എൽ പിയിലെ മെമ്പറിനെ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൽഫ 1ഉം രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൽഫ 2ഉം ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിക്കേ. ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, etc. ആൽഫ n, ബാക്കി എല്ലാം സീറോസ്. So this can be written as alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus etc. plus alpha n En. So that is a unique representation of this U in terms of the Schroeder basis. So this is modulus of V1 raised to Q by V1 E1 plus modulus of V2 raised to Q by V2 E2 plus etc. plus modulus of Vn raised to Q by Vn En. ബാക്കി എല്ലാം zeros. Therefore, f of u is equal to, f is a bounded linear functional. See, these type terms are scalars. F is linear. So f of u is equal to, when f of u is f is applied on u by linearity of f, this is modulus of v1 raised to q by v1 f of e1 plus modulus of v2 raised to q by v2 f of e2 plus etc. plus modulus of vn raised to q by vn f of en. And we have already taken this f of ei as vi. Appo ee f of ei galum vi യും കൂടെ cancel ആയി പോകും. f of e1 is cancelled with v1, f of e2 is cancelled with v2, etc. f of en is cancelled with vn. So what remains is sigma I from 1 to n modulus of vi raised to q. You call this as a small t, call it as 1. Okay. Now, see, what is modulus of f of u? F of u, u is a member of LP and f is a function from LP to capital F. Therefore, f of u belongs to capital F. Therefore, modulus of f of u is norm of f of u. Norm of f of u, we know that this is less than or equal to norm f into norm u. And what is norm u? See, u is equal to the sequence modulus of v1 raised to q by v1, modulus of v2 raised to q by v2, etc. modulus of vn raised to q by vn, zeros elsewhere. This is a member of LP. So norm of u is equal to sigma I from 1 to infinity ആണ്. പക്ഷേ nth term കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും 0 ആയതുകൊണ്ട് the sum limits to n. So sigma I from 1 to n. Modulus of each term. ഒന്ന് നോക്കിയേ, modulus of first term എടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ already there is the modulus. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ modulus എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Denominator modulus of v1. So this is, so what results is modulus of vi raised to q minus 1. അതാണ് ഓരോ ടേമിന്റെയും മോഡുലസ്. That raised to p, the all raised to 1 by p. So this is the norm in LP. എന്നോട് പറയാം, u എന്ന് പറയുന്നത് modulus of v1 raised to q by v1, modulus of v2 raised to q by v2, etc. modulus of vn raised to q by vn, ബാക്കി എല്ലാം സീറോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് that is a member of LP. LPയിൽ ഇതിന്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സീക്വൻസിന്റെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസിലെ ഓരോ ടേമിന്റെയും മോഡുലസ് റൈസ് ടു പി, ദ ഓൾ റൈസ് ടു 1 by p. മോഡുലസ് റൈസ് ടു പി സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൈസ് ടു 1 by p. So this is sigma I from 1 to n. n ആയി പോയത് എന്തുകൊണ്ടാ? nth ടേം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാം സീറോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. So sigma I from 1 to n, ഇവിടെ മോഡുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് v1 raised to q by modulus of v1, that is modulus of v1 raised to q minus 1. So modulus of vi raised to q minus 1
into P. Modulus of E term in the modulus raised to P. Upon Q minus 1 into P, all raised to 1 by P. And this is equal to sigma I from 1 to N, modulus of Vi. See, what is Q minus 1 into P? Q minus 1 into P. That is, see, we have P and Q are conjugate. So 1 by P plus 1 by Q is equal to 1. So P plus Q is equal to PQ. So what is PQ minus P? PQ minus P, that is Q. So this is Q. Q minus 1 into P is Q raised to 1 by P. And we already called this term as T. So this is T raised to 1 by P. So this is less than or equal to norm F into T raised to 1 by P. And on the other hand, what is modulus of F of U? We have F of U is equal to T. T is a positive real number. Sorry, positive real number. Okay, because this is modulus sigma I from 1 to N, modulus of Vi raised to Q. Modulus of Vi is positive. So what is modulus of F of U? That is T itself. Therefore, T less than or equal to norm F into T raised to 1 by P. Therefore, E T raised to 1 by P, right left hand side, so that is T raised to 1 minus 1 by P is less than or equal to norm of F. T raised to 1 minus 1 by P. 1 minus 1 by P is 1. 1 minus 1 by P is 1 by Q. So this implies T raised to 1 by Q is less than or equal to norm of F. And what was T? T is from 1, sigma I from 1 to N mod Vi raised to Q. So this implies sigma I from 1 to N mod Vi raised to Q, the all raised to 1 by Q is less than or equal to norm F. We know that F is bounded. Therefore, norm F is less than infinity. Okay. That means this is less than or equal to norm F for each N. For each N. So you tend N to infinity. This is true for any arbitrary N. So tending N to infinity, we have sigma I from 1 to infinity, modulus of Vi raised to Q, all raised to 1 by Q is less than or equal to norm F. Therefore, sigma I from 1 to infinity mod Vi raised to Q. Therefore, sigma I from 1 to infinity mod Vi raised to Q is less than or equal to norm F raised to Q, taking Q power on both sides. This is finite. This is less than infinity. That means this sum sigma I from 1 to infinity mod Vi raised to Q converges. Therefore, the sequence V1, V2, see, this is the condition for a sequence to be a member of LQ. Therefore, the sequence V1, V2, V3, etc., Vn, etc., belongs to LQ. And what we have written here, sigma I from 1 to infinity mod Vi raised to Q, the all raised to 1 by Q. So that is the norm of V. Call this as 2. Therefore, from 2, നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് LQ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് ഫ്രം 2 we get norm of V less than or equal to norm of F. Call it as 3. Okay. So we showed that this V1, V2, V3, etc., Vn belongs to LQ, where Vi is equal to F of Vi. Okay, LP le ഏത് X എടുത്താലും we see that X can be written as sigma I from 1 to infinity alpha I Ei. Therefore, F of X is equal to
sigma I from 1 to infinity alpha I f of ei, then this sequence f of ei കൾ ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന sequence is a member of LQ. Then V is equal to the sequence f of E1, f of E2, etc. is a sequence in LQ. That we proved. So corresponding to every f, and this V is in fact uniquely determined by f. Therefore, corresponding to every f belongs to B LP f. There is a V belongs to LQ. Now we can show that this correspondence is in fact an isomorphism. That can be done as we did the other cases earlier. So I leave that as an exercise. Then we define a function t from B LP f to LQ, defined by t of f is equal to this V. That can be, this t can be shown as 1 1 on 2 and non-preserving. Non-preserving in the prove ചെയ്യണമെങ്കിൽ norm of tf is equal to norm of f ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ tf എന്ന് പറയുന്നത് v ആണ്. Therefore norm of tf എന്ന് പറയുന്നത് norm of v ആകൂ. And we will show that norm of v is equal to norm of f. അതിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു in 3. Now അതിന്റെ തിരിച്ചുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ബാക്കി follows similarly as we argued in the other two cases. Dual space of Rn is Rn and dual space of L1 is L infinity. See, for any x is equal to the sequence alpha 1, alpha 2, etc., alpha n, etc. belongs to LP. This x can be written as sigma I from 1 to infinity alpha I ei, where ei is the shorter basis. Therefore, f of x is equal to sigma I from 1 to infinity alpha I f of ei. F of ei is equal to vi. Therefore, modulus of f of x is modulus of sigma I from 1 to infinity alpha I vi. And by Holder's inequality, this is less than or equal to sigma I from 1 to infinity modulus alpha I raised to p, the all raised to 1 by p, into sigma I from 1 to infinity modulus of vi raised to q, the all raised to 1 by q, where 1 by p plus 1 by q is equal to 1, or p and q are conjugates. So this is from Holder's inequality. And we can see that therefore modulus of f of x is less than or equal to, and this part, this term, this is norm of x. X എന്ന് പറയുന്നത് alpha 1, alpha 2, etc., alpha n, etc. belongs to LP ആയതുകൊണ്ട് norm of x എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ടേമിന്റെയും മോഡുലസിന്റെ pth പവറിന്റെ സമ്മിന്റെ 1 by pth പവർ. Okay, so this is norm of x. This is norm of x. So this is less than or equal to norm of x into, and this is norm of v in LQ. Therefore, modulus of f of x by norm of x is less than or equal to norm of v. Then taking supremum over all x not equal to 0, this implies taking supremum, this implies norm of f less than or equal to norm of v. Politas 3. Therefore, from 3 I will choose. Okay, and this is 4. So from 3 and 4, 3 എന്താ പറയുന്നത്? Norm v less than or this is 3. Norm v less than or equal to norm f. And now 4 says norm f less than or equal to norm v. Therefore, norm of f is equal to norm of v. Therefore, norm of tf is equal to norm of v by definition of tf, and this is equal to norm of f. Therefore, that t which we can show that t is 1 1 and on 2 is the required isomorphism. ഈ t 1 1 on 2
ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ. കാരണം we can show that T is linear, T is 1 1 and T is on 2 because TF is equal to V. That is the definition. And T is the required isomorphism. Therefore, BLPF is isomorphic to LQ, so that the dual space of LP is LQ. And that is the proof. Okay, thank you.